that we're running out of blood, which is a very important discussion on our tables, because once you run out of blood, that means people are going to lose lives. One of the things that Uganda has prided itself of, citizens of Uganda have prided itself of, is the fact that we are able to give our blood for donation. We're able to be out there in Uganda. Today I'm going to donate blood to people. Now the blood bank has said they're running out of blood. Every day they used to donate a lot of pints of blood. Kati webali, they're running out and the numbers are coming down. And that's because of the COVID-19 situation. We're not working, we're not in the streets, we're no longer, because you remember what happened is the stations as our blood donations, Zibade, they were putting it in town. So when you walk in town, of now blood donation point, you go and donate blood. But now they're running out. And that means that we need to take it upon ourselves, just like we need to do to protect ourselves from COVID-19, to go to these hospitals and give blood. Kaziz, what do you make of that? Okubanga tuli mu kiseera tetulina musaayi blood bank weviirayo okukola akalango ngaako kitegeeza we are prone to going to a bad situation. Kituufu. Ensonga eyo ntuufu nnyo kubanga ebiseera ebisinga mu ggwanga tukimanyi nti abasinga okudonatinga omusaayi be baana bayizi abeera amasomero institutions nga olaba Makerere baani n'amasomero ag'enjawulo basinga okubadonatinga omusaayi ono mu ggwanga. Naye bwe twagenda mu lockdown nekiba nti amasomero abayizi bayimiza okuba nti bali waka so kati kizibu okuba nti bafuna omusaayi ogwo era nga tukubiriza bannayuganda ffenna okulaba ntuvaayo naye ne ministry naye yandibadde evaayo eya health naye banga basobola okuba nti badda wansi nga Latifa ayogedde nti most ebiseera ebisinga babiteeka mu trading centers. Can they do tebasobola kukola like community mobilization zebagenda wansi mu byalo ne batuuka mu bantu kubanga abantu gye bali ewaka n'abaana bali abayizi bwe bali ewaka tebavudde mu ggwanga. So tebasobola kubanoonya gye bali eyo kiba nti omusaayi tugufuna kubanga tugwetaaga. Kituufu. Yeah. I think one thing I've also when I read this post or communication from the blood banks Nakasero, one thing I came to realize that there is need to do civic education. Yeah. Abantu abasinga mu Uganda tebamanyi nti tebamanyi mugaso gw'okuwaayo omusaayi. Not until ng'otuuse mu eyo embeera nga naawe ogwetaaga. I've seen a scenario nga oli omuntu yeetaaga omusaayi naye nga agunoonya tayagulaba. Yali agunoonya nga tagulabako. Not until bamunoonyeza omusaayi gwali gulina omutuuka bwe yavaayo kati every after 3 months are donating omusaayi. So there's that lack of civic education. Abantu beetaaga okumanya nti bwe mpaayo omusaayi gugenda kuyambaani. Oba yeetaaga okumanyisa abantu nti kyabuvunaanyizibwa okuwaayo omusaayi. Omusaayi tebagugula. Okay? Ate omusaayi tebagukola. Bw'oba weetaaga omusaayi olina neetaaga gugwo, neetaaga gwa Latifa, neetaaga ogwa muganda wange, neetaaga ogw'omulala. Ate n'ogwange eriyo omuntu omulala akola ki? Agwetaaga. So twetaaga abantu okubamanyisa nti wolaba nga bataddewo akatent ku street nga beetaaga omusaayi. Kyamayo tekifala ddakiika nnene nnyo. Genda ogabe ku musaayi muno wajja kuba yataagwetaaga. Ate munaye ekirungi ekiri okwe. The advantage about that is that when you are faced by a scenario when you also need blood atebagukuza. Yeah. Bana Chris ku nsonga yennyini bannayuganda tulinamu ebintu bye tulina okwejjamu like era ensonga y'okugaba omusaayi eyo abantu tulina okuyiga okugaba because donating blood is part of giving out. Ne bannayuganda tulina guno omuze gwa sitakange buli omu ayagala beena akake toyagala kuba nti owaayo kubanga okudonating is part of giving out. Ekyokubiri tulina okwejjamu mentality y'okuba nti buli kyenkono afuniramu wa. Nze nawulirako olumu omuntu agaba omusaayi n'agamba twayita bagabira omusaayi n'abuuza nti bampayo kasente nti they just give you a soda kisobola just mpayo omusaayi gwange bampeka soda. So bandikina tuyige okwerekereza nga tulina kitugenda kufuna ne return. Ekyokubiri abantu tulinamu n'okutya bannayuganda balinamu okutya bwe naagenda awo bagenda kunkebera bayinza okunsangamu akagundi akawuka ebyo nabyo biremesa kyebalaba nga ebiseera ebisinga it is abaana twebawaayo omusaayi abakulu tulwawo nnyo okukola ki okuvayo kututya nagenda bayinza okunzuulamu akantu. So tukyuse nga bwogenda tutagamu emisomo n'okuba nti twagala ensi yaffe okuwaayo omusaayi kuba kwagala nsi yo kuba obutaasizza obulamu kiba kya bbeeyi.
But that's the positive part about giving blood. You know what your blood group is, and you know what your status is, because it's really important. See, when you get an accident, they will ask you at the hospital, what's your blood type? Because they don't have time to check for your blood type. And you don't know your blood type, what are you going to do about it? So it is good that when you go and give blood, but what your blood type is, and they'll tell you whether you're positive or negative, and it's a good thing, because when you don't want to know your status, whether you're positive or negative, what happens if you are actually positive and you're supposed to get treatment? So all those things are there, and the fact that the people who need blood most are the mothers who are giving birth. They get to situations where they need blood to survive, and we've had the number of maternity mortality rates increase because of that. And that means Simon, Chris, when was the last time you gave blood, and how much blood have you given out? I've given out quite a lot of blood. To be honest, I think every after 4 months, every after some time, I usually give out blood. Whenever I see a campaign in town, I usually give out blood. I have quite a number of slips in my dictionary. That's why I keep them. So they usually give out the slips after you donated. So I have quite a number of them. And I'm pretty sure that if any of my friends, any of my family members gets in need of blood, they're good to go. They're good to go. Tariq, how many times have you given blood? To be sincere, tutandikira wano ku civic education, since we are talking about civic education. Nzomu kuba na Uganda bitago kuba nti njigo okwerekereza veyo nango musayi nguweyo nzomu kubo abitago kuba nti tuyiga okwerekereza nenga amasomo matuufu kyetaagisa era tuyige okuba nti tuvayo kuba nga ebintu ngebyo tubyenyigiramu sijjukira Ludule na Semba okuba nti mbeera mu mbeera eyo nenga kya makulu yenga tokugabangako bwana autuveyo. But what you said is actually a good solution for them to liaise with companies and come to companies and say, today is STV who is willing to give out blood. Tomorrow is Vision Group who is willing to give out blood, and besides schools are opening up, and that means students. We should walk that talk. Let's start with the first show. Nakasero Blood Bank should come to STV. I'm willing to give out my blood. Aziz is willing to give out his blood. He will test the needle of giving out blood. Are you willing? Definitely. I've given out blood too many times, more than 15 times of blood donation. The first show crew has Latifa, Chris, Aziz, Husna Afeta, producer, Adam Zamambala, producer, Mansoul, Eskembuga, don't forget that. Our executive producer is also willing to give out blood. Robert, Ne Jeff. So the team is quite huge. Ezolita as a maker. It starts with us. It starts with you. It starts with me. Basoka kunkubiranga bajjanze tebajja uzinga sitegedde. Omusaite guli kecho. So they have about 10 liters of blood okuva ku STV the first show. Atechitandikidde ku first show. Tomanya ne shows endala bali. And it's very healthy to give out blood because it helps thin your blood. The thicker the blood, the unhealthy you're going, the unhealthier you're going to be. So it helps thin blood. Tariq, ogenda kubeera more healthy if you give out blood. So tofayo. Ogenda kubeera bulungi. So 5 liters ingasa. There you go. Now, as we are speaking about donating blood and the fact that school children have been the biggest donators of blood in Uganda because it's easier to bring them together and ask them to donate this blood.